परफॉर्म हिजाब। वो औरतें जो पर्दा करती है वो जाहिल नहीं बल्कि जन्नत की वारिस और इस्लाम की शहजादियां होती हैं। Let's quickly up to the next perform by our girl hijab. Asma Mansuri, welcome to stage. Good morning everyone. Hijab is an Arabic word meaning to cover. Muslim girls and women wear hijab. Hijab refers to clothing such as a headscarf. Hijab cover a woman's chest, head, hair. Women over the age of puberty wear hijab. A lot of people think hijab is only but that's true. I love my hijab, I respect my hijab. टीचर हो तो हमारी जैसी हो. I love my teacher. Thank you. जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि इन्होंने हिजाब के ऊपर 3-4